and welcome to Sandpaper. মই হলো আপোনালোকৰ আস্মিতা বা and those of you who have visited us for the first time in our YouTube channel. I am Ashmita Rekha Bora. I was ranked 9 in Assam Land and Revenue Service APSC 2019 batch. I cleared my APSC in my first attempt. I was with Government of Assam for 5 years. Last posting Circle Officer and Executive Magistrate. And after 5 years, I resigned last year to start my own venture Sandpaper Academy for Civil Services. So bullet points में बुझी पाले क्या हूँ क्या है हम why है हम. So let's come to today's video now. So today's video is a very important video. Okay, it's a very important video. And this is typically for students who are not going to qualify in this prelims. Result ulua na etia lage bhoy khabo na lage, but who have not qualified for prelims this year. If you know already, there is a section of students যোনে অলৰেডি গম পায় কি দিস ইয়াৰ ওয়াজ নট देयर বেষ্ট এটেম্প্ট দিস ইয়াৰ তেওঁলোকে যিমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে সিমান ভাল তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিলে ফৰ হোৱাট এভাৰ ৰিজন বি ইট, সেইটো আমি আগত ভিডিঅ'ত কৈ চাম. সো when you already know যে you are not going to qualify this prelims, তেতিয়া মানে আমি অলপ কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যাও কি whether we want to start again, how are we going to start again, which way are we going to go again, because আমি এটা গোল চাই পেলাই ইমান দিন দৌৰি আছিলো. We were running towards a goal. আমি দেখি পাইছো প্ৰিলিমছ হয়, আমি জানো কি APSC is a marathon. There is a huge desert in between, my analogy. তো আপুনি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট হিন্ড্ৰেন্সটো পিনে দৌৰি আছিলে আপুনি ৰিয়েলাইজ কৰিলে কি আপুনি ফাৰ্ষ্ট হিন্ড্ৰেন্সটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ফৰ হোৱাট এভাৰ বি ৰিজন. হ'ব পাৰে কি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট আছিলে, হ'ব পাৰে কি আপুনি কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউলৈকে গৈ পাইছে তথাপিও আপুনি সেই ফাৰ্ষ্ট হিন্ড্ৰেন্সটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে. So you might be in different level of your preparation, but for whatever reason this year was not your year আৰু আপুনি এবাৰ প্ৰিলিমছ কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰে. এইটো আপুনি অলৰেডি জানে, ৰিজাল্ট নিদিয়াৰ আগতে জানে. So अभी क्या करना है, कुछ तो करना है. We need to do something about it. So Sandpaper is coming here with a help from our side. We sincerely believe this is going to be of great help for you guys. So let us see what we have brought for you. So before we go for what we have brought for you, this is one picture that I found in LinkedIn. Okay, that I find in LinkedIn, and this really caught my eye. Really caught my eye. So iman bhalke likha ase. Prothom kotha, whenever we don't get something, whenever we don't succeed, we have a tendency of going away from the word failure. Ami failure mane beya boli bhabu hoy na. There is a taboo around the word failure. Manhe failure kiba beleg boli bhabi loy, like failure hua mane duniya ka sabse bada aparadh or something. Ami eneke kete bhabi, but such nice way they have portrayed failure. So failure F to koise fall. The fact that you could not clear prelims this year is falling only. Apni pori gol na eta dhorok hurdle race asile, apni first hurdle to cross korbo noile hurdle to agot pori gol, so you fell. So failure first point to fall, because jodi apni fall nokore there is failure to nohoy. Kintu fallor pisot ki ami boi thakim niki o ami fall korilu ki hobo etia. Fallor pisot ami korim A, which is acknowledge. Acknowledge mane ami je porisu এই কথাটো আমি মানিম যে হয় মই পৰি গলো এবাৰ, হয় মোৰ পা নহলে এবাৰ কিবা না কিবা কাৰণত I could not do it, but yes I fell, that is for sure, and after falling I am accepting the fact that I fell. I am not blaming যে মোৰ GS টো তোমাক ফালি দিলো মোৰ CSAT বেয়া হল, এবোৰ বাহানা নালাগে আমাৰ. plain and simple এটাই কথা, মই পৰিলো, I fell, and মই এতিয়া নিজৰ গুটেই বস্তুটো চাব লাগিব ভালকে কি মই পৰিলো কেলে, মোৰ স্পিডটো কম আছিলে, মোৰ হাইটটো কম আছিলে, মই কি কৰিলো, কিবাটো কৰিছো না, নহলে কিয় ফল কৰিছো. We cannot blame it on the unpredictability of the exam. আমি unpredictability of exam or ওপৰত blame কৰিব নোৱাৰো, because আপোনাৰ কাৰণে যিমান unpredictable আছিলে, the ones who are going to pass তেওঁলোকৰ কাৰণেও হিমানে unpredictable আছিলে. Then why a certain category is doing okay and a certain category could not. So আমি একদম raw আৰু honestly নিজকে আমি এটো বুজি পাব লাগিব যে আচ্ছা মই পঢ়িলো, এতিয়া মই পঢ়াপা পঢ়িছো, মই মানিছো মই পঢ়িছো, মই বেষ্ট দিছিলো নিজৰ, I did my best, I did everything যোনটো মই শুনিছো কি ৰাইট হয়, and I did it, but I still fell. So it's all right to fall. একো ডাঙৰ কথা নহয়. It's not necessary that every time you will be successful. কেতিয়াবা you will fall, and when you fall you get up again. দেখিছেনে উঠি গল আকৌ, they got up again.
হয় নে নাই উঠি গল ন তেওঁ ফলৰ পৰা উঠি গল উঠাৰ পিছত কৰিছে একচেপ্ট একনলেজ এতিয়া একনলেজৰ পিছত কি लेट अस सी যে একনলেজ के बाद क्या সো আমি একনলেজ কৰিলো আমি একসেপ্ট কৰিলো যে হয় আমি পঢ়িলো এতিয়া আমি চাম যে পঢ়িলো যে পঢ়াৰ পিছত কি Number 1 point acknowledge look into your attempt and decide হ'ব পাৰে কি this was your first attempt so this was your attempt যোনটোত আপুনি নিজৰ বেষ্ট বুলি ভাবিছে কোবাত আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স কম আছিলে কোবাত আপোনাৰ গাইডেন্সৰ গণ্ডগোল আছিলে but you did your best হ'ব পাৰে যে this is your fourth attempt হ'ব পাৰে যে you have been in this APSC journey for quite a long time this was your fourth attempt তথাপি আপোনাৰ প্ৰিলিমছ নহল so category of students are different হ'ব পাৰে second হ'ব পাৰে third হ'ব পাৰে আপুনি you are a new mother before you were a mother apuni interview stage ko paise now you are a mother so apnar kobat kiba kibi hol and you could not clear prelims possible hobo pare je apuni bole ghor shift korise ghor shift korar karone apnar olop khelimeli hol hobo pare apnar ghorot kiba tragedy god you lost someone very dear to you hekane apnar kobat gondogol hoy gol so anything and everything can happen but despite all the happenings ami manibo lagibo je hoy ami porisu and we will have to see whether you want to go ahead or not or you want to go in a different direction not by frustration not by sadness be practical এই মোৰপা নহবই আৰু তো কি হৈছে আৰু নহব এবোৰ কি এক্সাম এবোৰ I will give something else মই ইমান কষ্ট কৰিলো তথাপিও মোৰপা নহল maybe I am not made for it so না আপুনি frustration neither a frustration is going to decide nor sadness is going to decide and I am telling you দুইটা হবো frustration ও হবো sadness ও হবো কিয় নহবো ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকে কোবাত চুপ হৈ গল কিয় নহবো obviously frustration হবো obviously sadness হবো কিন্তু this frustration and sadness ইয়াক আপুনি এটু পাৱাৰ দিব নোৱাৰে কি এই sadness আৰু frustration টো আপোনাৰ course of life to decide কৰে your course of life is going to be in your hands you are going to use your very sharp mind and you are going to take a decision je apuni you want to go ahead or you want to go in a different direction and mind you duita rasta homane correct jodi apuni maybe just 6-7 attempt and you want to give up don't give up because you are sad if you have an alternate strength junto apnar karone apuni bhabe je apunar etu fitness strength besi hoy then go ahead in that direction do or die attempt to test to say if this was your do or die attempt and still it didn't go well then okay you can look for alternative but if this was not your do or die attempt what is do or die attempt one attempt where everything is right despite having all problems everything is right that is do or die attempt jodi apni nijor do or die attempt dise তেতিয়া হলে take a very very firm and practical decision যে আপুনি আগলৈ যাব বিচাৰিছে আপুনি বেলেগ ফালে যাব খুজিছে your call যদি আপুনি বেলেগ ফালে যাব খুজিছে তেতিয়া হলে এই ভিডিওটোত ইয়াৰ আগত আপোনাৰ পাৰপাসৰ কথা নাই because ইয়াৰ আগত I am going to address those people who want to go ahead যোনে আকৌ ৰিস্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে who want to start their journey again তেওঁলোকৰ কাৰণে আগৰ ভিডিওখিনি আছে যদি you are thinking যে you might not be in a mood to but you have given enough time now you want to venture something else apni belek adventure jabo bisarise all the best yar pisor khini apnar purpose er kotha na hobo but if you have decided to stay to yar agor lokhe we are going to see so ami olop agote acknowledge point to saisilo hoy na number 3 point to yat likha ase investigate we are going to investigate ita let us see how we are going to investigate ita jeti ami number 2 point to sa when we are going to see number 2 point obviously ami porilu ami uthilu aru ami prothome decide korisu je we are going to continue with our exams we are going to continue with our preparation so itia we need to see what went wrong obviously we will have to investigate আমি দৌৰিছিলো না এটা ৰেস আছিল এটো বেলেগ হাৰ্ডল আছিল আমি ফাৰ্স্ট ৰেস টোৰ আগতে পৰি গলো we failed এতিয়া আমি যাব লাগিব কি why we fail কি গন্ডগোল হল কিবাটো গন্ডগোল হৈছে ন এনুকাটো হ'ব নোৱাৰে কি কোনো গন্ডগোল নাই something went wrong
We will not assume, we will not guess, because what went wrong is a very subjective question. আৰু আমি কেনেকৈ গম পাম what went wrong? কোনবাই বেলেগ ক'ব, কোনবাই বেলেগ ক'ব, আপুনি বেলেগ ফেইল কৰিব. So what are we going to do? No assumption, no guesses. We are going to have the ultimate prelims analyzer. Those who have been following us from the last prelims, I mean November manot, I think we found this out. Ako mo kong, this is not my original idea. This is an original idea of a UPSC mentor, an officer mentor of UPSC. I have customized this for the need of APSC. So last year we had the ultimate prelims analyzer, APSC 2023 karne. And this year we have brought the APSC 2024 ultimate prelims analyzer, and we are going to see क्या है उसमें. So এইটো হল আমাৰ ultimate prelims analyzer. Last year যোনে যোনে লৈছে গমে পাইছে চাগে. Last time মই just জাসি দিয়া বস্তুৰ মূল্য নাই কাৰণে I gave a small some 10-20 rupees something I put. This year I am giving it for free because বেলেগ বস্তু আছে for that along with that. So ইয়াত আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে prelims analyzer টো মই বেলেগ পুৰণা ভিডিওটো এড কৰি দিম. I'll just not give too much time on it because I'm expecting you to learn to know how to use it by now. দুবছৰ হ'ল এতিয়া. So what are we going to do? We are going to mark did I solve it correctly? যদি yes তেতিয়াহলে yes, যদি no তেতিয়াহলে no. যদি ধৰক আমি we did not mark the ISRO question correctly. আমি assume কৰি লৈছো কি আমি ISRO question টো ভুল কৰিছো. এতিয়া আমি reason টো select কৰিম কি আমি ISRO question টো কিয় ভুল কৰিছো. এটা তলত আমাৰ drop down option আছে. They remember the related concept but did not remember the exact one. তাৰপিছত ন্যানো মেটেৰিয়েলটো বোলে আমি ভুলকে মাৰ্ক কৰিছো. আমি বোলে মনত নহলে ওচৰৰ কনসেপ্টটো মনত হ'ল but not everything else. আৰু বোলে আমি লিখিছো read the question incorrectly. আমি বোলে questionটো incorrectly পঢ়িছো. হেনেকে আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু মাৰ্ক কৰি থৈছো. আমি বোলে questionটো আকৌ ভুলকে didn't read. আমি বোলে পঢ়াই নাই টপিকটো. ওকে, সো আমি যেতিয়া এটো চাও গুটেবোৰ সায়েন্স এন্ড টেকৰ হয়, আমি এটো এনেকুৱাকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছো যে আপুনি যেতিয়া গুটে 100টা বস্তু you will be able to do, সব যেতিয়া 100 টা বস্তু আপোনাৰ হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি সায়েন্স এন্ড টেকক দেখা পাব কি আপোনাৰ নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনস কেটা ৰিলেটেড কনসেপ্টবোৰ মনত থাকি এক্সাক্ট কনসেপ্টটো মনত নাথাকাৰ কাৰণে ভুল হৈছে 2, ইনকাৰেক্টলি কোৱেশ্চনটো পঢ়াৰ কাৰণে কেটা ভুল হৈছে 1, didn't read ৰ কাৰণে কেটা ভুল হৈছে 1, আৰু এটো আপুনি মাল্টিপ্লাইড বা 100 কৰি পেলাই ইয়াত পাৰ্সেন্টেজটো পাই যাব যে আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম পাৰ্সেন্টেজৰ ভুল কত হৈছে. এতিয়া যদি এনেকুৱা হয় কি you have remembered the exact concept but not the exact one, তাৰ মানে আপোনাৰ ৰিভিজনৰ দৰকাৰ আছে. You have to go forward with revision. আপনি বুজি পাই গল ভুলটো কত আছে. যদি এনেকুৱা হৈছে কি you didn't read, তেতিয়াহলে your content is not enough. আপোনাৰ যোনখিনি আপনি পঢ়িছে সেইখিনি enough হোৱা নাই. আপোনাক যোনখিনি বোজা গৈছে যে এখিনি পঢ়িব লাগে সেইখিনি enough হোৱা নাই. নহলে আপুনি unnecessary বস্তু বেছি পঢ়িছে. আপুনি যোনবোৰ লাগে সেইবোৰ পঢ়া নাই, আপুনি unnecessary বস্তু বেছি পঢ়িছে. ওকে, নেক্সট হয় did read but couldn't recall. তাৰ মানেও আপোনাৰ ৰিভিজন কৰিব দৰকাৰ আছে. You did read but couldn't recall, ৰিভিজন কৰিব দৰকাৰ আছে. read the question incorrectly, তাৰ মানে আপুনি more and more mock test দিব লাগিব. আৰু mark wrong by mistake মানেও আপুনি more and more practice কৰিব লাগিব. So যেতিয়া depending on আপোনাৰ কোনটো percentage highest হয়, বোলে ইয়াত লিখা আছে remember the related concepts not the exact one, এটো আপোনাৰ maximum বোলে percentage আহিছে. তাৰ মানে either আপোনাৰ ৰিভিজনৰ কমি হৈছে নহলে আপুনি unnecessary বস্তু বেছি পঢ়িছে আৰু necessary বস্তু কম পঢ়িছে. সো আপুনি যে গুটি পেপাৰখনত নিজৰ প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ যেতিয়া আপুনি ফাইন্ড আউট কৰি লব যে আপোনাৰ অসুবিধাখন কোনখিনিত আছে, you will be able to take a more correct and more targeted path to move ahead. So this we are going to give you, আমি এখন Google form লগাই দিম, but along with this অকল এটোৱে নহয়, we have more help for you. Let us look at the video ahead. So এতিয়ালৈকে আমি বুজি পালো যে what went wrong. আমি prelims analyzer-ত নিজৰ prelims to analysis কৰি ললো. We analyzed the prelims আৰু analysis কৰি আমি find out কৰিছো কি exactly আমাৰ ভুল ক'ত হৈছে. Like I said already, যদি এনেকুৱা হৈছে কি you are having problem with your content, তাৰ মানে আপুনি বেছি পঢ়িব লাগিব আৰু আপুনি targeted পঢ়িব লাগিব, unnecessary পঢ়িব নালাগে. If your problem is with content, তাৰ মানে you have to study targeted concept, you don't have to study jata. যদি এনেকুৱা হৈছে কি you are not able to remember, আপুনি পঢ়িছিলে আপুনি মনত কৰিব পৰা নাই, তাৰো দুটা পার্সপেক্টিভ আছে. either আপুনি unnecessary বহুত বস্তু পঢ়ি লৈছে সেইকাৰণে আপুনি মেইন বস্তুটো মনত ৰাখিব পৰা নাই, or আপোনাৰ ৰিভিজনৰ কমি হৈছে, you need to revise more. যদি এনেকুৱা হৈছে কি আপুনি মাৰ্ক কৰিছে আনকাৰেক্টলি বা কিবা, তাৰ মানে আপোনাৰ মক টেষ্টৰ কমি হৈছে. যেতিয়া মক টেষ্ট আহিব তেতিয়াটো পঢ়িবই লাগিলে এতিয়া পাও কৰা আৰম্ভ কৰক.
So depending on what is your problem, আমি এতিয়ালৈকে বুজি পাই যাব লাগে কি what went wrong. And after what went wrong, we will go to the third very, very important point. And that is what? That is, sign of failure কি লিখা আছিলে? লিখা আছিলে learn. Now we are going to learn to look at our issue. Number 3.2 হ'ল learn. এতিয়া আমি learn কৰিম to look at our issue. যে what went wrong, what did you miss? After analyzing your mistake, you make plans to correct it. So আমি এতিয়া শিকিব লাগিব যে আমাৰ ভুলটো ক'ত হ'ল যে আমি চালো, ফাইন্ড আউট কৰিলো। এতিয়া we need to look at our issue deeper. We need to look at our issue deeper and we need to make a plan. আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ এইটো ভুল হৈছে আৰু এইটো ভুল কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি এইখিনি কাম কৰিব লাগিব। We need to learn. যদি আমি এইখিনি কাম কৰিম বুলি নিজৰ প্ল্যান বনাই নলওঁ তেতিয়াহ'লে this problem যোনটো আমি এবাৰ ফেচ কৰিছো that is going to get repeated. এটো উপায় নাই, that is going to get repeated. আৰু not only with the help of prelims analyzer, আপোনাৰ যদি কিবা personal observationও আছে, if you have some personal observation of your own, যে এইটো নহল হেতু নহল হেকাৰণে মোৰ পা নহল, যে I concentrated more on unnecessary things, more like newspaper analysis में ज़्यादा पढ़ लिया, which was not very useful. তাতকে যদি মই targeted current affairs পঢ়িলোহেঁতেন for 2-3 months, it would have helped me more. যদি মই staticত বেছি ধ্যান লগালোহেঁতেন তেতিয়া মোৰ বেছি important কামবোৰ হৈ গ'লেহেঁতেন, মই current affairs অলপ কম ধ্যান দিলেও চলিলোহেঁতেন। because আপুনি চাব prelims analyzer আপুনি percentageটো গম পাব কি কোনটো subjectত কোনটো বস্তু আহিছে। যদি আপোনাৰ কিবা personal observationও আছে then move ahead, একো problem নাই। আপুনি এই personal observationটো show কৰি পেলাও নিজৰ এটা plan বনাই লওক। You need to make your own plan and you need to learn to look at your issue. প্ৰথমে আমি কি কৰিলো, আমি পঢ়িলো, we fail, then we acknowledge the fact that we fail, আমি acknowledge কৰিছো that we fail. After acknowledgement আমি investigate কৰিলো কি why did we fall, and after investigation আমি গম পালো কি why did we fall, and so we are making a plan. Done? Seems logical? Now we are going to move ahead. এতিয়া আমাৰ number 4.2 ইয়াতেও understand আছে, FAILU. Okay, so U is understanding. আমি ফার্স্টে নিজৰ প্ল্যানটো বনালো, প্ল্যানটো বনাই পেলাই আমি এতিয়া যোনটো প্ল্যান বনাইছো we have to ensure যে আমাৰ প্ল্যানটো আমাৰ strength বা আমাৰ weaknessৰ মতে হয়। যে what did you want, what did you have? যে মই জানো যে মোৰ answer writing is a little weak, my answer writing is little weak. So এটো although আপুনি প্ৰিলিমছত fall to কৰিছে, but you will have to realize যে এটো হাৰ্ডলৰ পিছত আৰু এটা হাৰ্ডল আহিব, and that hurdle's name is mains. যে আপুনি জানে যে আপুনি এবাৰ যদি প্ৰিলিমছক কোৱালিফাই কৰি গ'ল হয়, your mains would have been a little bit difficult because আপোনাৰ answer writing prepare নাই, your answer writing is not prepared at all. আপুনি বোলে 2023 নিজৰ কোচিংত এডমিশন লৈছিলে, আপোনাৰ 2025ত ethicsৰ ক্লাছ হৈ আছে। So you have no idea কি আপোনাৰ ethicsত আপুনি কি লিখিব। আপুনি যদি কোৱালিফাই কৰিও যায়, you have no idea কি আপুনি ethicsত কি লিখিব। So যে এনেকুৱা টাইপৰ সিচুৱেচন আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু নিজৰ উইকনেছৰ মতে এটা প্ল্যান বনাই ল'ব লাগিব যে এইটো মোৰ ষ্ট্ৰেংথ হয়, সো এইটোত মই অলপ কম টাইম দিম, এইটো মোৰ উইকনেছ হয়, এইটোত মই বেছি টাইম দিম। অলৰেডি মই প্ৰিলিমছ এনালাইজাৰটি ফাইণ্ড আউট কৰি লৈছো কি এক্স্যাক্টলি মোৰ পিন পইণ্টেড মিষ্টেকটো ক'ত আছে, সেইটোৰ ওপৰত মই ৱৰ্ক এনেও কৰিম। এণ্ড নাও আই এম গোইং টু হেভ আ হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ টুৱাৰ্ডছ মাই এক্সাম, আ প্ৰিলিমছ প্লাছ মেইনছ এপ্ৰ'চ। আৰু এই প্ৰিলিমছ প্লাছ মেইনছ এপ্ৰ'চটো গৈ পেলাই মই নেক্সট ইয়াৰ এক্সামত দেখুৱাম এণ্ড আই এম গোইং টু ক্লিয়াৰ ইট। So we acknowledged it, we acknowledged the fall, we investigated it, we learned it, we made a plan, we understood our strengths and weaknesses, and now we are going to do the next, that is, we are going to realign. Number 5 point, আমি সব কৰা পিছত প্ল্যান কৰিলো, আমি আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিলো, আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰা পিছত আমি এতিয়া কৰিম ৰিয়েলাইন। ৰিয়েলাইন মানে কি, গাড়ী যেতিয়া এলাইনমেন্ট আমি হয় আমি কি কৰো, চকাবোৰ কাৰেক্ট ডিৰেকশনত যাবলৈ আমি কৰো এলাইনমেন্ট মিলা, হয় না? দিস ইজ অলসো আ জাৰ্নি। আপুনি ডেজাৰ্টৰ এক্ৰছ গৈ আছে, দিস ইজ অলসো আ জাৰ্নি। এণ্ড লাষ্টত গৈ কি আছে, APSC, হয় না? আপুনি ডেজাৰ্টৰ এক্ৰছ গৈ আছে, ইউ আৰ গোইং টু ষ্টেণ্ড এট দ্য এণ্ড উইথ APSC। সো এলাইনমেন্টটো মিলিছে নাই, আপুনি যোন পিনে গৈ আছে হেতু APSC পিনে গৈ আছে নে নাই? বিকজ দেৰ ইজ এ লট অফ ক্ৰাউড। আপুনি ইউটিউব খুলি লওক, আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম খুলি লওক, আপুনি টেলিগ্ৰাম খুলি লওক,
there is a lot of crowd and there is a lot of noise. So hey halla gulla aru hey crowder majot whether apunar alignment to mili ase na nai to go towards the desert, hey alignment to apuni nije milabo lage. But what Sandpaper has brought for you je ami apunak if you join us তেতিয়াহলে তো আমি হাতত ধৰি পেলাই আপোনালোকক APSC পাৰ কৰাই দিম. But if because of some reason you are not able to join us, we should be trying to at least make your alignment work. আপুনি একে ডাইৰেকশ্যনত যে গৈ আছে সেই গাইডেন্সটো যাতে আমি দিব পাৰো যে আচ্ছা এপিনে যাও এপিনে যাও এপিনে যাও এনেকে যাও এনেকে যাও, সেই গাইডেন্সটো যাতে আমি দিব পাৰো. কিন্তু মই ইয়াত থিয় হৈ পেলাই আপোনালোকৰ মুখেৰে গাইডেন্সটোহে দিব পাৰিম under this program which we are going to announce today. If you join us মই আপোনাৰ লগত দৌৰি দিম. যেনেকে মই এতিয়া এই ভিডিওটো বনোৱাৰ আগত 8:30 পৰা 8:30 লৈকে we were doing live answer writing classes. The people were brainstorming, they were sharing how they are feeling demotivated because results ওলোৱা নাই. We had a chat, we had a class done. But কিবা কাৰণে যদি আপুনি আমাৰ হাত ধৰি দৌৰিবলৈ দিগদাৰ, তথাপিও মই এনেকে সাইডত ৰখি থাকিম, this is me and we will be giving you directions. कि इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ उस तरफ जाओ. Other than me, because I am more dedicated towards the main side now, mains or directly Moyes ISO whole thing. So it will be JD sir who will be guiding you through. So mind you that JD sir is an officer mentor of Sandpaper. So Sandpaper ki ase? Sandpaper we have two types of mentor. We have officer mentor and we have expert mentors. So JD sir is an officer mentor. An officer mentor kya? Because he was ranked 30 in Assam Land and Revenue Service APSC 2019 batch. Also cleared his exam in first attempt. So whenever he says things, it is extremely important and something to take note of. Their famous 120 plus video kotha etia IOBP comments are coming ki yarpa common is because we have cracked the exam, we know what we are doing. So similarly, JD sir also knows what exactly he is doing. So he will be the primary guide in this journey. And with this, we are announcing so we have brought the Reboot Guidance Kit. Okay. So Reboot Guidance Kit talk is also known as Beginner's Guidance Series 2.0. Gyandipe already first video to DR arambhoy korise. First video to DR episode we decided ki why not make it a little more organized. Let us make it a little more organized. And hetu pa ami bhalke apnalokok guide koribole subidha pam. So Beginners Guidance Series ki hoy ase? Beginners Guidance Series we are releasing a series of videos. We are starting this series of videos over YouTube. Jot ejon beginner exactly keneke nijor part to chart koribo lage hetu teo find out kori ase. So jin hokol students ebar Reboot Guidance Kitor karone Google form kon fill up koribo. Ami ekhon Google form di dim jihetu nijor comment section or Junokol students say Reboot Guidance Kitor karone Google form kon fill up koribo. What are you going to get? You are going to get basic concept classes. You are going to get the prelims analyzer. You are going to get the weekly guidance over Telegram and the monthly self-analyzing template. Ita basic concept classes or ami ki find out course. So we have recorded very basic classes. We have recorded very basic classes for the subject of polity, history, geography and economy. So we will provide these classes to you for a period of 20 days. Kyo 20 days bole koisu? We have found it out ourselves je ek mah dilu 2 mah dilu people are not going to watch it. Teoloke let it be kori thoi diye ei ase aru taken for granted kori thoi diye so nasai. So ami olopman sense of urgency to create korbo karone we are going to give you the basic concept classes for 20 days. These classes are going to be pre-recorded. Already আমি record কৰি থৈ দিছো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে. And please do not expect যে very advanced level classes will put up because লিখিছো আমি basic concept. In fact, jumbo class আমি pre-foundation at put কৰিছিলো, the classes we put in pre-foundation classes will make it accessible to you. And pre-foundation classes deals with very basic concepts. আপোনাৰ এই basic concept kita যেতিয়া clear হৈ যাব, then you are ready either to go by yourself or to join us and come with us. Eto apnalokor kotha, this is your call. Prelims analyzer nije apnalok find out kori lobo prelims ot kon apnar gondogol hoy. Weekly guidance over Telegram. So we expect you to join our Telegram and we take our Telegram very seriously. So every small announcement comes over Telegram only. So ki hobo, we will put a weekly guidance over Telegram.
Either it will be JD sir or it will be me. We will putting the targets of the month or the targets of the week that you are supposed to fulfill. And hey target kita apnalokor guidance karone hobo so that you go to the correct way. And at last, we will have a monthly self-analyzing template. What is this monthly self-analyzing template? A monthly self-analyzing template, আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা PDF sort of এটা template design কৰিছো digitally. সেইটো আপোনালোকে যেতিয়া Google form to fill up কৰিব already পাই যাব. This will help you to self-analyze. যিহেতু guidance will be over Telegram, there should be some way যোনটো আপুনি নিজে নিজকে check কৰি ৰাখিব পাৰে. So the monthly guide analyzing self-analyzing template will provide you. Koribo apnalake basic concept of class. You find out whether your basic concepts are clear or not. Jodi enoka hoise ki after doing the basic concept classes you feel je your concepts are not clear, tetia hole apuni nijor content aru nijor concept or upor heavily kaam koribo dorkar ase. Whether you want to do it yourself or whether you want to take professional help, your wish. But heavily কাম কৰিব দৰকাৰ আছে যদি আপুনি basic concept kita class kita চাই পেলাই এনেকুৱা লাগিছে কি this is the first time you are watching this. Okay? Prelims analyzer এটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো, you'll get it. Weekly guidance over Telegram join কৰি লব, weekly guidance will do. Those of you who have already joined us before prelims, you have seen how dedicatedly we gave daily targets to you guys, and I have also got a lot of messages that it helped you guys a lot. We are very happy to find that out. Heneke ami apnalokok eta weekly target dim. A weekly target to you need to fulfill on your own, and monthly self-analyzing template to you will find out ki whether apni jonto target fulfillment kaam kori ase he target fulfillment to bhalke korise na right. So this is it. Reboot guidance kit is coming from our side. We are giving the best we can. Yatke jodi better guidance lage, hand holding jeta ami apnalokor dori we want to carry you past the APSC finish line, then please join us in our July foundation batch. Admissions are going on. 16 July pura the batch is starting, so we'll be very happy to see you as our students. And mains or already class soli ase. If you have friends you know, or if you are planning to appear for mains yourself, then you can come for that as well, because we are now 4 officer mentors and 4 expert mentors, making us the #1 credible team for APSC in Assam. If 4 officer mentors and 4 expert mentors are not #1 credible team, then I don't know what credible team is. So I think je jodi apnalokor kiba karone you are not able to join us, reboot guidance kit is the best way forward. Just take these classes, the prelims analyzer, weekly guidance Telegram, and the self-analyzing template. I think that will be the best way in order how will you be able to align yourself. Ar jodi takke better hobo lage, then you can come and join us in Sandwich. So I'll see you in class. Until then, like, share, subscribe. Sandpack Academy for Civil Services. Thank you.